Yeah, the most active runners right now are me, Fully Automato, and Nivlak. Ja, Sir. Er wartet bei der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Sharpie liebt seine Kameras. Hey, Sharpie, filmst du auch meine Schokolade? And then there's Mysterious Lewis, John, Stephen Evil. Fenris just left for a couple weeks. He won't be back for a bit. But I'm sure he will be active once he returns. Venus. Venus, that sounds like a different word. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Oh, I was just thinking Venus rhymes with penis. I'm a simpler man, I guess. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Es war viel intimer. Mehrere verbotene Gegenstände. Ich will, dass Joker nochmal durchsucht wird. Das ist nicht der Patient, das ist... Oh, was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir. Batarangs? Batclaws? Batsnakes? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn hier raus. Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lasst ihn nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Apropos Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack. Hör ich dein Was ist los da? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen Ihr Auto. Gut. Bleiben Sie hinter mir. Hallo, neuer Patient. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot. Du entkommst mir niemals. Das Arkham das beste psychiatrische Entwicklungs- und Rehabilitationszentrum für geisteskranke Straftäter werden würde. Joker! Ja, bin gleich bei dir, Boss. Ruhe und Ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das aber schnell. Ich folge... Dark Knight XD. Scheint in einem Fucking ziemlich XD. blendenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Alright. Temperatur messen? Perfect pulse manipulation. Frame perfect. Er gehört dir. World record pace. Alles okay. Zip, glitch, speedrun, trihex. Those are all the tags you need to know for your speedrun video. Du hast die Lady gehört. Es kommt noch ein Psycho zu uns. Hey, Mr. Wrestling, how many world records did you miss? 0. Because my last run ended in shame. Alter Junge. I got really far, actually. PB pace, but it was shameful. So. Macht euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Er sieht wütend aus. Unfortunately, I really only have time for one more full run, I think, today. I'll try and stream again tomorrow. But, so I think, no, if this run dies, then that'll just be the end of the stream. Wasn't terribly long today. Das erinnert mich an was. Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen. Okay, nach oben. He had a mustache.
Can't even think of like what his face looks like really. You do challenge maps? I don't know any good challenge map strats. Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass Hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten. Maybe I'll practice some stuff for a little bit. Many of them are blank. Du würdest niemals zulassen, dass ich Yeah, but I wasn't the one that asked for them. Du wirklich. I thought you were. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen I don't really have an intention of running challenge map. zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis Any vermeiden. evidence that it's the fastest? Yeah, I went through and timed everything, and it's the fastest language by about a second. Was macht er? Bleib, wo du bist. Actually, it might be more than a second because we skipped the Riddler speech now. And that was the main thing that was slower in German. Thought more people would have taken interest. Yeah, that's why I hesitate to make leaderboards and stuff. Unless multiple people are interested. But whatever. Somebody will do it. Somebody else will do it eventually. Bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. It's just not my cup of tea, as one might say. I think I might have lost a second there. Walked a little bit too far away from Joker. Lange Nacht, Jim. Und jetzt lass die Party beginnen. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Unterbrechung dieses gewohnten Programms. Ich mich so ein paar Sekunden wollte in diesem Raum und wir dann abzuquatschen. Aber dann, naja, Sie wissen, wie sehr ich ein aufmerksames Publikum liebe. Ich wärme die Frau auf, Bats. Ich, aus der Besserungsanstalt Blackgate, mit einer Gesamtstrafe von 152 Jahren. Ding, 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 jetzt kommt Robin frei. Willst du was davon? Ja, nein, Batman, ich muss schnell weg. Ich muss auch. Forgot what I did last run. It seems real fast. Nice. Ich finde einen Weg raus. Morgen versuchen Sie den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm... Was passiert? Ich komme zurück. Mach kein Versprechen, die du nicht halten kannst, Batman. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Wir gehen an keinen Ort der Gerechtigkeit verstanden sind. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla bla bla, immer dieses Heldengesülze, wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und hilfst weg? Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Überall, wo der Verrückte geht, folgt ihm mit Sicherheit der Tod. Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B3. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B2. Hey, Batman! Hier drüben! Warnung. Sicherheitslücke. Denk drüber nach, was du machst, denn? Diese alten Wasserschlachten sollten mein Gewicht tragen können, falls ich mich darauf schieße. Sass ist am Boden, aber nicht lange. Jemand muss dieses Tier zurück in seine Zelle bringen. Kannst du mich hören? Geht das Ding? Batman, hörst du das? Der Raum ist verschlossen. Ich kann das Tor nicht öffnen. Wir sind hier eingesperrt. Versuch's mit dem Funkgerät. Die Aufsicht sollte das Tor runterfahren können. Harley glaubt, sie hat mich in der Kammer eingeschlossen. Sie war noch nie Du besonders könntest den schlau. Wächterfunk mithören. Steve, noch mehr Blackgate-Gefangene beim Heizkessel.
ist das hinter ihm? Was zum... Es ist Joker. Er ist frei. Wie konnte er ausbrechen? Excuse me. Mir leid, der Funkverkehr spielt verrückt. So geht's nicht. Ich versuch's weiter. Sie ist verschlossen. Es geht weder rein noch raus. Verdammt, Gift entdeckt. eingeschlossen. Was ist das für ein Zeug? Jokers Gift. Hört zu, der Raum ist voller Giftgas. Jeder, der da drin gefangen ist, ist tot. Gehst du da rein und hilfst ihm, Batman? Kill it. Oh mein Gott. Die sterben alle da drin. Das ist kein einfacher Ausbruchsversuch. Joker hat das geplant. Hier drüben. Bitte. Batman ist hier. Halt noch ein bisschen länger durchstehen. Ich kann nicht. Ich kann nicht glauben, dass er mich hier gelassen hat. Dieser Sohn einer... Yeah, I'm like 10 seconds behind, I think, right? Why did he crouch? That was weird. Wieso hast du so lange gebraucht? Yeah, I wonder what happened in this beginning. It's weird. Batman, ich bin hier drüben. Schnell, rein hier, bevor noch mehr von ihnen kommen. Sie kamen aus... Okay. Stimmt was. Der Hauptsicherheitsrat. Hast du da oben leichte Schwierigkeiten? Das Transportsystem ist gestört. Das Beste, was ich machen kann, ist die Tür zu öffnen und den Flughafen. Ich sollte zurück zu den Arrestzellen. Bowles war nicht sehr clever. Er wird eine Spur hinterlassen haben. I think it's just because I got hit in a couple of the fights. Batman, was ist passiert? I don't need this on. Ich wette, du fragst dich, wie ich das gemacht habe. Hat der große Detektiv etwa einen Hinweis übersehen? Yeah, I got hit in the first fight. You're right, that gargoyle was really slow. Frankie geht lange zurück. Ich habe ihn vor ein paar Jahren aus einer schwierigen Lage befreit. Also wenn ich nicht Einfluss brauche. Oregon, ich bin bei den Arrestzellen. Ah, Ich kümmere mich um den Tatort. come on. Wie lautet der Plan? Etwas in diesem Raum zu investieren, was speziell Bowles gehört? Genau. Ich kann Alkoholspuren von Franks Bourbon in der Atmosphäre ausmachen. Oregon, ich hab... Damn it. I'm an affiliate. Sicherheitslevel ist jetzt auf Alpha Orange. Twitch affiliate. Raum zu den oberen Etagen ist jetzt Personal mit entsprechender Sicherheitsgenehmigung. Ich sollte auf meinen Forensikscanner umschalten und damit die Pferde aufnehmen. Was dauert so lange? She's still doing the laugh. Just ha, ha, ha. This is a pretty good jump. Now she's laughing. Everybody's laughing today. Ich weiß, du kannst mich hören. Ich hab hier was du dir anhören sollst. Harley und Frank sind mit dem alten Mann schon fast aus dem Gebäude raus. Sie wollen ja an all den Nacht vorbeikommen. Hören wir mal zu. Ja. Hey Frank, wo warst du? Es kommt noch mehr von Nice. Joker's Männern her. Sie sind auf dem Weg The one shimmy done in a run. Sie reinkommen. Schnell.
with a good elevator grapple. This is the world record. What a guy to choose. All these big punches, long animations, messing up my timing. This is about the time when I lose like 18 seconds or something to just falling out of bounds. some random glitch. Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs ding, 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 dong. Die Anstalt von Arkham steht jetzt unter neuer Leitung. Es kommt eine kleine Übersicht, was so alles passiert. Achtung, wir haben einen entflohenen Patienten. Jetzt zieht die Fledermaus an. Was für ein Idiot. Er wird als motiviert und gefährlich angesehen. Doch nicht, bevor ihr jemanden verletzt. Es ist nur zu einem Fest. Does anybody have No Man's Sky? I heard that game was okay now. I talked about it the other day and I don't remember what we talked about. What was that? You got the good dialogue again? Is it good? I haven't gotten a game in a long time. And I enjoy those kinds of games. Du hast es also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. Batman, ich bin hier drüben. Ich habe gesehen, wie du das Zimmer geräumt hast. Es war ein Mann. Whoa. Running into walls? No, thank you. That was way too early. Batmans Auto immer noch vor der Intensivbehandlung war. Aber ich will, dass er diese schon jetzt... Oracle, setze das... Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles reintragen.
I just realized the word upgrade is the same in German. Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Die Fährlaufe ist Oh man, come back. Es gibt einen Vorrat an Explosiven. Another gold. Nice. 24 seconds. Harvey hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Ranke. Wow. Ich muss die Gegend um das Berggebiet absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt haben. Ich muss eine Spur am Tatort um das Bergmobil isolieren, die nicht zu schauen. You know 2 German words? What's the other one? That's pretty good. That's like a couple seconds there. Nine. Damn. It's a pretty good vocabulary. Hallo, ich bin Anstaltsleiter Jung. Lasst mich euch eurem neuen Herrn grüßen. Hier in der Judenanstalt haben wir nur eine Regel. Ihr werdet uns Ich will, dass alle Ärzte zusammengetrieben werden. Sucht das ganze Medizingebäude ab. Ich meine das ernst. Durchsucht jeden Raum, jedes Büro und jeden Mülleimer. Wenn noch ein Arzt versucht zu fliehen und das Gebäude verlassen kann, dann habt ihr nicht so viel Glück. Ich flute das Gebäude einfach mit Lachgas und lasse euch da sterben. Doesn't translate well? Well, that makes sense. Then why they would keep it the same. Lass mich. Sei still und geh mit den anderen darunter. Bewegung! Okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Ich bin sicher, es kann The tutorials? Oh, like the videos? Yeah, sure. I'm glad they helped. That is that's the goal. Wir sind in Sicherheit. It was almost too far. Whoops. Hilf mir, Batman! Nein! And then bell skip happened. I know, it's one of those that, like... It's such a piece of shit. Barbara. In fact, this run will probably die to bell skip. Even if you have, like, a consistent setup and lineup for it, it's just hard. Because the remote battering in this game is so bad. Luckily, they fixed it in later games. Vater. Du hättest ihm die Stirn bieten müssen. I mean, that's true, but 10th try bell skip is worse than first try, so... Mom? But yeah, it does skip a huge amount of time. Even at 100% skips a lot.
Was machst du, kleine Fledermaus? Fledermaus. Gosh, the first part of his scream in German is like gutter. It's like weird. Kannst du mich hören? Bruce! It's like guttural. Dude, you should go play Luigi's Mansion. Show the game who's boss. Es war nicht Gordon. Crane's Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Fühlst du dich verloren, kleine Fledermaus? Hast du Probleme, herauszufinden, was real This door. If you can find a way past this door, it wouldn't have to do the Scarecrow stuff. Because Bane still exists. Finde dich damit ab, Pets. Es wird leichter, wenn man sich darauf einlässt. Wirklich. Whoa. Hör zu, keine Pflicht mehr. Noch ein letztes Rätsel und du kannst dort bleiben. Und noch ein bisschen mehr. Dein geschwätzter Polizeikommissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur. Harley hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Yeah, you can proceed like normal. The only reason that you have to do the nightmare is so that the guys open the door. The only problem is that the zip coordinates take you the like exact opposite direction in the door. So there's no way to use any zip method to get through that door, and you can't open it. There's no other door really to like reverse. Or I think even if you do interrupt the door before that, you still can't get through it because the door remains there. It's just one of those magical mysteries. I guess you can try and zip out of bounds. I remember I spent a lot of time zipping around in there, using the different methods of zipping. It's really hard to go anywhere that isn't down that hallway. Or just like into a corner. Oracle, No! I do not run forward when I press the button to go forward. The French skip, yeah, that's what we're calling the one in the sewers. And by we, I mean Mysterious Lewis is calling it that. Just get the storage. What are things that can make a break a run for this game? Yeah, all the zips. You just lose a shit ton of time if you mess them up. Bell skip. Bell skip's fun. Because you have to wait for your remote battering to recharge every time you miss it. Yeah, that's really it. Is there an actual reason he went with that? He's French, I guess. I don't know. Skips the fight with the bums. Bum skip is a better name than French skip. We're about to do it. It's only like a second away, so.
bat stare. So battering again for bell skip. Bell skip you don't zip. You just use a remote battering. What's the... I guess I don't understand the question. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Or I don't know how you're using the word store. Oh, wait. Yeah, it's faster to just wait there. 'Cause then you have to grapple all the way back up. I see what you're saying. This is the French skip. You go out of bounds for a second and skip those guys in the hallway. The triple titty glide? Are you giving me an example of a well-named skip or a poorly named skip? Because that sounds like an awful name too. I think the name of a skip should be thing you're naming, or thing you're skipping, and then the word skip. Like Nightmare 3 skip skips the third nightmare. You get it. Like you say it once and people get it. Garbage skip skips all the garbage in the hallway. That one's a little bit of a stretch. But it's also a double entendre because it used to be a really garbage skip to execute. The bums, yes. Sorry. Misspoke. It skips those bums. Good. Thought Tomato Jump was a good name. What's the Tomato Jump? Get sniped, motherfucker. For the scarecrow. Oh. Tomato jump? Eh, it's fine. I bet it was Fina. I mean, calling it after the person that found it, that's not as bad as just calling it French skip. French skip is like so undescriptive. Whoops.
Hey, it's Macy, thanks. Well, still saving time, I guess. We'll keep going. Easy time save if I PP. We're ahead. Yeah, still ahead of PB. Don't know how. I don't know. That's weird. Just had a really bad PB. Yeah, the fact that you can also play in French, it's confusing. It's confusing me. Alright. Somebody's just speeding, man. Yeah, German language saves a little more than a second, actually. So yes, it is a strat. Seit 10 Minuten ist es verboten, irgendwo in den Gängen der Anstalt umherzulaufen. Jeder, der dies tut, dem werden... Yep, every single counts, it's true. Well, actually, like I said earlier, it might take more than a second because that also counts the Riddler speech in the beginning, because pretty much the day after I counted everything and timed everything, Fenris figured out you could just go back and restart the checkpoint and skip that that dialogue with the Riddler. Du nicht so. Er ist hier! Die Federmaus! That guy's up on the radiator and he fell down. Bitte, ist da jemand? Hilfe! Es gibt immer einen Ausweg. Immer. Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. I'm just gonna buy that now.
I mean, if I die to Croc, then it's run over anyways. One less time to open the menu. Ihr seid Idioten! Wir wimmelt's vor Waffen! Kleiner Tipp, Jungs! Hütet euch vor den Pfosten! One double hit? That's okay, I guess. Yeah, German is approximately a second faster. Maybe a little bit more. But yeah, it saves a couple frames here, a couple frames there. Yeah, exactly. Think of it like if you think of it like, oh, you're playing in German because you're only for a second. Like, I can understand why people wouldn't want to, but think of it like if you're playing in English, you're doing something that is slow for no reason. You know. Not saying you think that way. I'm just. Because somebody came in the other day. I forget who it was, but they were like, why would you play in German for time loss? Or for time save? And I was like, why would you play in English and lose time? For doing nothing. Du musst das Sicherheitstor zerstören. Beeil dich! Schnell, raus hier! Beweg dich, raus hier! Sofort! Ah, close. Yeah, it's a couple frames off. Yeah, exactly. This speedrunning is not about playing Batman. It's about completing Batman as fast as possible. Replace Batman with whatever game you run. Oh, whoops. Didn't expect that to double hit. Damn it, really? That guy was just standing up there, that's rude. Ah, I wanted that to be a double hit. That's still a pretty good Harley, though. Got 2 KO grapples. Or bat claws. Yeah, I checked all the languages except for Russian because I think only certain European Steam players have access to Russian. Phoenix has access to the Russian dub, but I don't. So I didn't really time it because if not everybody can play it, I feel like it's not really worth the knowledge.
Lots of gold. Hey, that's pretty good. Didn't feel like a gold, but I guess timer doesn't lie. Russian's unofficial? What do you mean unofficial? Like you download it separately? Just punch him. Nice. It's made by pirates? So Phoenix plays a pirated copy of the game? Sehnen Sie sich nach dem kraftvollen Körper, den nur ich Ihnen geben kann. Körper, der geradezu mit der Kraft eines Gottes pulsiert. Ja? Da ist heute Ihr Glückstag. Schreiben Sie die Freude in mein Plan. Und ich, Joker, Herr über Arkham, liefere Ihnen. Fühlen Sie sich nie mehr peinlich berührt, wenn Sie sich ungeschickt verhalten. Nie wieder Probleme beim Großen öffnen. Und wissen Sie, was das Beste ist? Jedem probefähigen Titan liegt eine persönliche Garantie bei, an der Erziehung teilzunehmen, wer zu den ersten... Ich sollte Harley Quinns Spur aufnehmen. Ich darf bei der Suche nach der Titanproduktion... Whoops. keine Zeit verschwenden. Die Fledermaus! Oh, when you said made by pirates, I took it to mean it was only available in the pirated versions of the game. But yeah, you're right, it would be more of a language mod, which is still questionable. Ich muss den Strom in diesem Raum abstellen. Ist das nicht süß? Did Fiend say why he was leaving us? It sounded like he was going away, like he was physically taking a trip. I mean, unless he starts he starts streaming a different game. That's what I took it to mean. Hauptbedrohung habe ich ausgeschaltet, aber die Geiseln sind immer noch in Gefahr. Joker wollte, dass der Eingang zur Titanproduktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Oh, the easiest hacking ever. Except for the end. Only way to get it is a CD that you need to activate. So he has the CD version of the game. I mean, I thought he did. That makes sense then. Come on over.
closer. Oh, I didn't need him closer. But in fact, I need him a little bit farther. Come on, punch him, man! He's doing these long-ass, like, wind-ups. Jesus. Oracle, ich hab die... Ich brauche etwas, um über diese Schlucht zu kommen. He was showboating. I'm mad about it. Yeah, they didn't bother to rush and dub the rest of the games. I do remember he said that. Yeah, decent fight until the end. I'd save some time though. Or lose a second. Nice. Jetzt kann ich Ivy finden. Russian and English? Don't they have keyboards? Very carefully. I think they have keyboards where you press a button and it switches to, like, English from Cyrillic. Oh, no! ¿Por qué? That's sad. That's even more sad. Es gibt eine Belohnung für jeden, der ihn zur Strecke bringt. Wann kriegen wir unsere Upgrades, Mann? Joker sagt, wir werden dann stärker als die Fledermaus. Ich will ihn tot. Ich will nicht, dass er wieder meine Babys verletzt. No, yeah, it's like an alternate typeset, so like, yeah, you press 2 or a different modifier. Like how we press shift to do capital letters, he presses a button to do the different language. A lot of international keyboards work that way. Hey, the lollipop, what's up? Did I get storage? I did. Couldn't remember if I did. Blocked the memory out of my head of getting storage. Bye. Hey, Jinx loves you, what's up? What does your greeting mean? You've said that to me for years and I have no idea what it means. Sprite drink thing still legal? You mean like regular Sprite? We have regular Sprite in America and I don't think it's illegal. I don't know if there's anything else. I don't know about anything else. Batman, kannst du mich hören? Hast du Crocs Versteck schon gefunden? Ich bin fast bei Croc. Let's... Die schwimmenden Bonbons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Croc meine Position verraten. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen.
Like ballin' rappers? Do ballin' rappers drink Sprite? It's a very specific demographic of Sprite drinking. Oh, I hope that doesn't kill me. Ooh, it almost launched me. Who's the king? Your character, Arkham Killer Croc? He's kind of boring character in this games. He's not really a character, he's just kind of like, I'm a big monster man. He has a cool design though. LeBron James? Oh. He's not a ballin' rapper. He's just a baller. You're easily recognizable? I guess that makes sense. I definitely know your name every time it pops up. Even before I read the rest of the intro greeting. Run away. Croc's lack of character development. I mean, he is. He's big, scary monster, man. The only thing interesting about him is the fact that he ate Aaron Cash's hand, and now they make Peter Pan jokes. Like, that's really about all there is of Croc in this game. Me, Croc, Crush Band. Exactly. Ooh, same thing as last time. If you can consistently not die to that, that's not a bad strat. AG. What is people being offended with pronouns not having to do with anything with AGQ? Just has to do with, like, progressive thinking. Even Suicide Squad? Was he in the Suicide Squad movie? I don't remember that part. Something to hate when playing casually? Yeah, it's really boring and slow. And I mean, it has interesting, like, sort of, aesthetic and environment, but that's really it. Clever. Oracle, ich hau hier ab. Was ist mit Croc? Wird kein Problem sein. Am I still afraid of art galleries? Me? Was I afraid of art galleries? The casuals get lost in here? Yeah, us pros, we don't care about Croc. He'll scare me. Jets.
picture wastes a frame. Haha! Da 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 da! Pun counter goes up. Sanity level goes down. Stock sound. Yeah, exactly. Stock. Boing, 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 boing. Splat. One of those sounds. Didn't mean to really go that direction. Meant to go towards the vent. Scannen und öffnen. Approximately 4 to 6 hours. I mean, that sounds like a good casual run of like somebody who's played the game. A new parachute. That reminds me. Whoa. No spoiler. You can spoil Arkham Knight. It's been out for, what, 3 years now? If you want to play it, you've played it. I hope that doesn't... Oh yeah, there's... That Origins 100% run the Kojo promised? When? And by when, I mean when did I promise that? Shrek is the Arkham Knight. Oh, what a... Could you imagine? Could you fucking imagine if Shrek was the Arkham Knight? That would have been amazing. Nice. I want to get Knack 2. Knack 2, baby. I know nothing about Knack, aside from the memes. Whoa! What? He did not even glide. Alfred is the Arkham Knight. When I was in the forest of Burma, I met a man named Jonathan Crane. He wanted me to make you fear. PB's 2 weeks? That doesn't sound quite as speedy. Mysterious Lewis, good. Thank you for the good luck. We're about to see if I can do this. Yoink. You just bopped the other guy. Yeah, now I... Oh, I think last time I just turned like to the right instead of the left. I don't have a PlayStation. I don't have Knack. Ivy wird sterben.
Meine Babys. Du und deinesgleichen. Ihr seid arrogant genug zu glauben, dass ihr uns zerstören könnt. Du wirst scheitern und wir werden die stärkste Macht auf dem Planeten. Whoops. We're in Arkham Knight Hundo speedrun? Nah. Alrighty, see you, KSMM. Also bist du endlich hier. Gefällt dir, was ich hier verändert habe? Meine Babys. Komm, sieh mal. Mehr Nahrung für meine Pflanzen. Do you want to speedrun my favorite game? I mean, I enjoy Arkham Knight. And I'll go back to any percent once I'm done with this. But definitely not my favorite game. Oh man, I threw an extra batarang. That's so bad. Damn. Don't even get a chance at the other. Because if you get 3 critical hits in a row, then you get a chance at a 4th, and if you get the 4th, then your Ivy is, like, really fast. Ah, awful. That really good Ivy. Whoops. That must have been practice or something, because I had a really good Ivy one time. Or maybe it was after I stopped the timer? I forget what happened. I mean, right now I'm on pace for a 115. Bist du aufgeregt, Batman? Ich meine, wir haben die ganze Nacht darauf hingearbeitet.
Sag mir nicht, dass du dich nicht darauf gefreut hast. Ich schon, ich war außer mir vor Freude. Überraschung! Alle meinten immer, ich solle zum Fernsehen. Das willst du nicht verpassen. Never got this. Das wird ein Kracher. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Alright. Gotta get down, otherwise you soft walk. 2, 1. That was a really fast cutscene. This might not hit. Ah, let's do that. Fuck. Thought the other Titan was like closer. Yes! That's exactly what I wanted! Okay, that was okay. Gut gemacht, Batman. Du verdienst einen Preis. Dein alter Freund... So 115? Nah, I don't know about that. I'll try, but... To Tango! Glaubst du kannst mich besiegen? Bring mich nicht zum Lachen. Entschuldige mich, Bats. Kommt rein, Jungs. Ich habe ihn schon für euch weich gemacht. Jetzt komm. Und Ringrichter, wie ging die Runde Ihrer Meinung nach aus? Was? Sprechen Sie lauter. Come on. Geh von mir runter. Ich will das hinter mir haben. Zeig mir deine besten Schläge, Bats. Du verlierst und jeder wird es sehen. Hello. It's raining. Aww. You wanna hold off then? I'm sorry. I'm sorry. I didn't know it was raining, or that it would rain. Yeah, this is gonna be a 115. Dafür wirst du sterben, Bats. Lass mal sehen. Bring dich nicht, Bats. Bin gleich wieder zurück, Bats. Gebt ihm eine Abreibung von mir, Jungs. Er langweilt mich. Pass auf den Kopf auf. Ich glaube, die Runde habe ich gewonnen. Oder, alter Mann? Whoops. Noch mehr Helikopter. Das hält mich nicht auf. Nice.
Yeah, they just made the English or the German Joker say the voice line. Was du austeilst, Bats. Du kannst mich nicht besiegen. Ich werde Well, now I know where all the time was. Is waiting in that last split. Ich werde dich niemals gewinnen lassen. Alright. Well, like what, a minute away from world record? That's not so bad. We can do that. Crow. I'm feeling Crow too. Mir geht's gut, Barbara. Das GCPD kontrolliert endlich die Anstalt. Die Ärzte behandeln die Verletzten, aber so wie es aussieht, dauert es. It was a nice run. Alle Superverbrecher sind wieder in Haft. But next time, man, Ganz schönes I'll get him. Chaos. Und die durch das Venom veränderten Insassen werden wieder normal. Obwohl für manche der Prozess schmerzhaft wird. Und Dad, wie geht's dir? Ich überleb's. Wir sehen uns heute Nacht, Barbara. Blöde Sache, das mit deinem Auto. Kann ich dich mitnehmen? Danke, Jim. Ich komme alleine klar. Ruh dich aus. Du verdienst es. Sei vorsichtig, Jim. Alright, who's it gonna be? Who's it gonna be? Who's it gonna be? Crane! Ah, it was Croc. Nice. Alrighty.